est destiné à tester les fonctions d'activation d'alarme et d'affichage des nouveaux récepteurs radio-météo. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Southern Ontario at 10:42 a.m. Eastern Daylight Time, Wednesday, October 19th, 2011. Rain warning is continued for City of Toronto, City of Hamilton, Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Newmarket, Georgina, Northern York Region, Pickering, Oshawa, Southern Durham Region, Uxbridge, Beaverton, Northern Durham Region, and Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. A wind warning is continued for City of Hamilton and Burlington, Oakville. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le sud de l'Ontario à 10h42, heure avancée de l'Est, le mercredi 19 octobre 2011. Un avertissement de pluie est maintenu pour la ville de Toronto, la ville de Hamilton, Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Newmarket, Georgina, région de York, Nord, Pickering, Oshawa, région de Durham, Sud, Uxbridge, Beaverton, région de Durham, Nord.